Also, special shout out and thank you to Mr. Pham, Nam, President of Sin Media. Everyone can give him a round of applause. A special thank you as well to Mr. Tae Wu, Assistant to Mr. Otto Lee of the Office Supervisor of District 3, San Jose, for providing the wonderful venue and facilities. Thank you so much. Thank you to all of the amazing family and friends who volunteered, the Mystery Box Band, but also a special thank you to everyone here in the audience who came and attended. We truly appreciate your support. Give yourself a round of applause. Thank you. Next, I'd like to welcome and introduce to the stage Mr. Vu Van Lop, who has a few words to share. The one Vietnamese phrase I know. Okay. Good day, everybody. You know, this morning, California did rain, so we have a big rain, but not now. Wonderful day. And I might tell you a little bit about my experience to introduce the book. I come to the library, and everybody have to buy a book first and sit down, and the writer come, sit, and then we take turn, get online and decide on the book. They give us some food to eat, but not much. Today we have a different. We have introduced the book in English in Vietnamese way. We have so many food to eat. Wonderful. And we have to speak English and Vietnamese. This is very good. Because I am taking care of the IRCC, and the writer asked me to say something. What I'm going to say to tell you. I have a program of English. If I come back to about 40 years ago, I love to be a writer, but too late now. I give you some of my difficulty with English. I might read, but pronunciation is terrible. For the very first year in the United States, 47 years ago, I just say, thank you, and I'm sorry. I survived for the first year. And after that, I applied for the county to be a social worker. The man told me that, Mr. Wu, no, you cannot pass. You have no English. So I tell her, what can I do now? She says, that is the truth. Because you have experience to organize the agency. You will be the director of IRCC. I said, okay. She gave me $50,000 to open the agency. And to run the agency is very easy. Yes and no. When I go to work, I say, no, nothing. Everything will be okay. At home, to my wife, I say, yes. My family is wonderful. I feel my yes and no for 47 years until today. It's easy. So easy. But today I read that book. I love to be a writer. The writer who organized today, wonderful. This is a very good organized for the introduce the book for today. And the name of the book, wonderful. Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà.
chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ. The Excerpt, I don't have to explain to you because the writer going to Excerpt book, but this is the first book. I still looking for the second book because the first book, this is a draft. Second one, he going to tell you about his family, the real family of the Boer people, because the our museum then the name of the museum of the Boer people as Republic of Vietnam. So I love to be here today, but I still 1 or 2 years more we have the second book, the book about the Boer people. This is the book I'm waiting for. I'm 90 years old now. I'm waiting for 2 more years for the second book. Now you enjoy the first book. Thank you very much. Thank you so much for sharing that. Next, at this time, I'd like to welcome and introduce to the stage the author of the book, Mr. Thanh Nguyễn, to the stage. Good afternoon. Thank you, Pham, so much for your kind words and for your lifelong dedication, service, helping the Vietnamese community overseas. I really appreciate it. On the fall of Saigon, April 30th, 75, my sister with my uncle's family, who was in pilot, the next morning, on the front page of the New York Times, a very well-known newspaper, read a headline, "Communists take over Saigon. U.S. rescue fleet is picking up Vietnamese who fled in boats." Below it, there's a photograph of a half-landed helicopter on an aircraft carrier with Vietnamese refugees staggering out on the flight deck. That was my sister. 4 years later, my mom and my 4 younger brothers escaped the country by boat. Their boat was ransacked and the woman was raped by the Thai pirates for several times and left out to die at sea with no food, water, nor engine. Fortunately, they were rescued by a French missionary hospital boat, Liên or Quan Đảo Vũng Sang. The story and photographs were featured in the Paris Match, a well-known French magazine. That was my brothers and my mom on that boat, on that picture too. 84, after spending 9 years in labor camps, my dad, a lieutenant colonel of the Army of the Republic of Vietnam, was released and reunited with my brother and his family. They, together with a dozen of relatives and 100 people, tried to make the last escape attempt by boat. Unfortunately, all were lost at sea. Miraculously, only my dad's body was found washing ashore. How odd was that? But all these things happened to my family. I was only 17 when the communists planted their red flags on my hometown, Saigon. During several escape attempts, I traveled north and south and discovered beautiful parts of my country and people that were not known to me before. I was captured by the secret police. For 4 years, I was held in jails and labor camps, chained and starved. Hopeless, but my love for my freedom, music, memories of my puppy love, my family, and the precious friendship with all other prisoners keep me alive. I literally grew up
with thousands of older politicians, military officers, and soldiers. I was finally set free and returned to Saigon in '81. My brother and I, we helped to build a boat, which I knew nothing about, and escape again. Ironically, I happened to be the captain of that boat, even though I had never been out to the open sea before. Again, fortunately, I made it to Malaysia. While there are many English language books and documentaries about the Vietnam War, there are still precious few that depict what truly happened to the South Vietnamese people after the collapse of the Saigon without American military aid, especially from the Vietnamese perspective. Freedom is not free, everybody knows that. 2 million Vietnamese civilians, North and South, 250,000 South Vietnam soldiers, more than 57,000 US soldiers died during the Vietnam War, trying to stop the communism led by China, Soviet Union, and with their puppets, North Vietnamese leaders who murdered their own 1 million soldiers. After the war's over, the communist government sent at least 500,000 South Vietnamese to hard labor camps as a way of cruel retribution. This book is not about my journey to freedom. The loss of my family are nothing compared to the tragic stories of millions of ordinary Vietnamese people during and after the war. My story is just a simple story of a naive and perhaps romantic Vietnamese teenager and his journey as a small reflection of thousands untold stories, and I'm sure some of you are here today. As the witness of these historical events, I hope this book can serve as an important and timely message to the free world to pay attention to countries struggling with communist regimes commanding the lives of the citizens. And last but not least, I hope you enjoy reading the book as much as I enjoy writing it. Thank you. Ivana, okay, you are here. Thank you. Wow, thank you for those moving words. At this time, I'd like to introduce Todd Nguyen, the author's son, to the stage. Hello, everybody. I'll be reading an excerpt from this book on page 122 if you'd like to follow along, or if you have the ebook, it's on chapter 38. Can everyone hear me, by the way? Okay, cool. I looked down the hill toward the dense jungle. Gnarled plants competed for light. Sticky vines climbed stumps. Roots spread furiously under the earth, undermining ancient hardwoods. In the center of the plants were the long, clear field we had spent the month preparing with our machetes and hoes. We were getting them ready for planting corn, cassava, and peanuts. Our work would provide food, barely sufficient for the 3,000 former scientists, doctors, soldiers, lawyers, and politicians in danger of starving to death. Just beyond the edge of that field was the 15-foot-tall red clay mound of termites, created out of spit and their tenacity for their queen. We would soon be dismantling it. Quang and I were positioned in the place where our people, the Army of the Republic of Vietnam, ARVN for short, had base camps during the war. The termite mounds jutted above the bamboo and shrubs and provided good hiding spots for the Viet Cong and communist forces. That was the reason the land around them had been rigged with landmines.
Approaching the mounds required great vigilance. Is your hoe good and sharp? Nguyen asked protectively. Yes, I said. Our hoes were a source of personal pride, one of the few possessions we were allowed to keep. We lay them in fields at the end of the day and reclaimed them the next dawn. Their sharpness could determine whether we worked smoothly or injured our backs toiling. The mound was the ultimate test. A few months before, a man tripped a mine. It was soon after the lunch when the dry air squeezed the saliva from your tongue like water wrung from a washcloth. While chopping stalks, we'd all heard the explosion and felt the loud boom at the bottom of our shoes, so strong we could practically taste the metal in our teeth and feel the shrapnel in our own heads. The sensation never left my body. Then there's nothing to worry about, he said. I'm not worried. Nguyen walked over to me in the way that reminded me of Charlie Chaplin. I had seen the comedian on the black and white television in our living room with the American soldier who rented a room in their house during the war. I remembered how tiny I'd felt among the giant men. Sometimes I felt just as out of place at the camp. The majority of the guys had been in the military and had seen combat. I wondered if those guys had been toughened before they'd gotten to the camp, if that somehow helped them. I looked at Nguyen. Like me, he'd never really been in the military. Somehow, after Saigon fell, he was involved with the underground resistance, was captured, and wound up at K3 a few years before me. Despite his nervous manner of speaking and his funny walk, people trusted him. Anyways, you'll love it. You aren't going to believe the place where the Queen lives. It's like a spaceship, and if you're lucky, you'll get to crack it yourself and get to eat it, he said. I won't get the Queen, I smiled. Why not? It happened in your dream, Nguyen said. The air was dry and the hill quiet. There was a chattering sound in the distance coming from behind the trees that could have been a human or a wild animal. Nguyen began to sing in quiet, halting English. When I find myself in times of trouble. How do the words go again, Tan? I smiled. I knew what Nguyen was trying to do. Here at Phuong Vi, in the place where our future was forbidden, memories of our past could keep us alive. My memories guided through song. I was a popular rock and roll guitar player in camp, playing yellow music, the kind the communists forbid, which was an act of bravery. Under the circumstances, it was the best I could do. Mother Mary, come to me, speaking words of wisdom, let it be, I sang as low as I could. Just then, a guard began howling at us to get back to work. Thank you. Wow, thank you so much for that beautiful reading, Todd. Let me introduce you next to the Mystery Box Band. The Mystery Box Band was actually founded by the author Frank, as music is a passion of his. 42 years ago, I whispered, and now I think I can play, I can sing. So let me find my pick first. I don't know where it is. When I find myself in times of troubles, Mother Mary has come to me, speaking words to wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words to wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And all broken hearted people living in a world to grieve, there will be an answer, let it be.
Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Whisper word of wisdom. Let it be. Let it be. Whisper word of wisdom. Let it be. The cloudy days still a light that shine toward me. Shine till tomorrow. Let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary come to me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 There will be an answer. Let it be. 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 There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper word of wisdom. Let it be. Let it be. Thank you. Wow, that was really good. Next up, some crowd interaction coming down here. I'd like to introduce you all to our next special guest, Mr. Pham Phu Nam, for a few words. Thank you. Vâng, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Phạm Phú Nam, là một người bạn của anh Frank và đồng thời cũng là một thành viên của cơ quan IRCC và Việt Museum, là một trong những cơ quan bảo trợ cho buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Trước hết tôi xin quý vị cho tôi một tràng pháo tay đặc biệt để ca tụng người tổ chức ra mắt sách ngày hôm nay, anh Nguyễn. Tôi xin thưa với quý vị, tôi đi tham dự ra mắt sách cũng nhiều, tổ chức ra mắt sách cũng có, nhưng chưa bao giờ có một buổi ra mắt sách kỳ lạ và đặc biệt như ngày hôm nay. Một ông tổ trưởng ban tổ chức vừa có khả năng để mà quy tụ những khán thính giả đến nghe, và đồng thời lại là một người có thể làm tất cả mọi chuyện, chạy nghĩa là tứ tán, nghĩa là tạp dịch, để mà làm cho có một cái buổi rất là hấp dẫn, ăn uống rất là ngon lành, và đồng thời ở trong đây nói tiếng Anh thì lưu loát, nói tiếng Việt thì xuất sắc, hát cũng còn xuất sắc hơn nữa, thì có cái gì mà chúng ta không đáng khen, phải không thưa quý vị? So he asked me to speak Vietnamese, but I believe I like to talk a little bit with the young people. I will talk Vietnamese today, but I can guarantee with you that you listen to Vietnamese
To my Vietnamese, you may not understand completely, but you will feel it. You will feel what I say. You will feel what I will talk to you. Trust me on that. Thưa quý vị, lúc đến đây tôi được ngồi kế một người phụ nữ. Bà tên là Đặng Kim Quy, chính là cô của anh Frank. Bà giới thiệu cho tôi đây là vợ anh Frank, đây là em anh Frank, đây là cháu anh Frank. Tôi nhìn chung quanh thấy hầu như tất cả các khán giả đều là con cháu trong gia đình, anh em trong gia đình và là bạn hữu thân từ bấy lâu nay. Đây là một buổi ra mắt sách mà chúng ta đã nhìn thấy được là tương lai của cộng đồng của chúng ta đang nằm ở đó. Tôi có tới 50 đứa cháu và những đứa cháu cũng đến tuổi 50 rồi. Mà tôi nói thật với quý vị, tôi sản xuất 10 bộ phim lịch sử trong suốt 20 năm qua và tôi đi phỏng vấn từng đứa cháu một. Mãi cho đến ngày hôm nay chưa đứa nào xem một cuốn của tôi làm hết. Đó là một sự thật đang diễn ra ở trong cộng đồng của chúng ta và trong tương lai. Anh Frank anh cũng đã nhìn thấy điều đó. Cho nên ngày hôm nay là một buổi và ra mắt sách gương mẫu để cho những người muốn ra mắt sách trong tương lai phải nhớ. Trước hết, độc giả là ai? Độc giả chính là những người thân của mình trước. Họ không chịu xem thì ai sẽ xem? Những người thân của mình mà còn chưa muốn xem sách, chưa muốn xem phim của mình làm thì ai sẽ xem? Cái câu trả lời đó cần phải được trả lời thì mới có thể có những buổi ra mắt sách thành công. Ngày hôm nay tôi tin rằng là buổi ra mắt sách này rất là thành công là bởi vì anh Frank anh đã nhìn thấy được cái độc giả chính mà anh muốn truyền đạt những cái điều mà anh đã suy nghĩ ở trong đầu, những tâm tư mà anh đã nuôi nấng nó trong suốt mấy chục năm qua. Đó là cái gì? Đó là một cuộc đời diễn tả biết bao nhiêu đau thương từ ở trong gia đình, từ cái chết của thân phụ anh, từ những cái chuyến vượt biên kinh hoàng, từ những cái lúc mà nằm trong những trại tù lao động tập trung cải tạo của Cộng sản. Ai cần nghe nhất không phải con cháu mình thì là ai? Đó là lý do mà ngày hôm nay tôi nhìn thấy cái format một cái buổi ra mắt sách như thế này rất là đặc biệt và rất là đáng khen. Và thưa với tất cả với quý vị, thêm một lần nữa tôi rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị người bạn của tôi là anh Thanh Nguyễn, tác giả của tác phẩm Rain on the okay, I'm sorry. Tôi cũng xin thưa quý vị, tôi có bệnh ung thư não thành cái lúc nhớ lúc không. Lúc nãy tôi có nói rằng là tuổi trẻ đó, họ có thể nghe tiếng Việt, họ không hiểu, nhưng họ cảm được. Đây là điều đã xảy ra. Cách đây 10 năm, tôi có gặp một cháu gái. Tôi nói chú, cần con giúp. Chú mới viết xong một cái bộ phim, cái script mà chú viết bằng tiếng Việt, bởi vì chú không có đủ khả năng viết bằng tiếng Anh. Con sẽ giúp cho chú, được hay không? Con bé trả lời được. Con bé đó là con của một người HO, đi sang Mỹ, mới có 6 tuổi. Tốt nghiệp cử nhân lịch sử và văn chương tại Harvard, tốt nghiệp luật sư tại Stanford và được mời làm phụ tá cho ông thượng nghị sĩ John McCain. Cháu gái này không hề hiểu những gì tôi viết, nhưng nghe tôi đọc, nghe tôi diễn tả bằng tiếng Việt, cháu đã viết trở lại bằng Anh ngữ. Thưa với quý vị, đó là một dấu hiệu quan trọng rằng là chúng ta đừng có để ý rằng cái thế hệ trẻ nó chỉ nói tiếng Anh không nói tiếng Việt không. Chúng ta cứ nói tiếng Việt, nó sẽ hiểu. Và thời gian sẽ biến nó trở thành những nhà viết văn, giống như cô bé tên là Nguyễn Thục Minh đã giúp cho tôi soạn thảo một nội dung bằng Anh ngữ
qua cái bản tiếng Việt của tôi, và cháu nó vẫn còn ở đây và sẵn lòng vẫn còn tiếp tục giúp chú nào. Thành ra đó là cái thông điệp mà hôm nay tất cả quý vị đến đây để cùng nghe và cùng hiểu và hãy cùng tin vào thế hệ tương lai của chúng ta. Xin được cảm ơn quý vị. Thank you so much for speaking. At this time, I'd like to welcome back the author, Mr. Thanh Nguyễn, to the stage. Cách đây khoảng chừng lúc không nhớ, chắc 7-8 năm trước, lúc mà viết cái draft thì lúc mà draft thì có đưa cho mấy đứa con đọc, thì có một đứa con trai út, nó đọc cuốn sách cuốn memoir mình, thì về sau nó đọc lẹ lắm, thì hỏi nó biết nó thích đoạn nào nhất, thì cả một cái đoạn nó như vậy mà cuối cùng nó chỉ thích có một đoạn chút xíu, là cái đoạn đó là cái đoạn mà dính dáng tới puppy love. Thì tôi bảo thật chỉ có love mà thôi. Thì anyway, thì trong cái câu chuyện thì chuyện ngày xưa thì lúc hồi nhỏ thì tôi có một người bạn gái là puppy còn nhỏ lắm. Thì lúc mà đi học tập thì gia đình cô vượt biên mất. Thì có một buổi chiều ở trên đồi, lúc đi làm rồi thì đồi Phượng Vĩ, thì có một cánh bướm nó bay lại. Thì tôi không tin gì đoan, nhưng mà cánh bướm nó bay vào ngoài, cuối cùng ra thì tự nhiên mình muốn tin thật, thì mình mới nói chuyện với con bướm đó để như nào. Thì lúc đó thì vừa biết tin là cô đi vượt biên không mất, thì về biết tin thì về thì bận bị công việc, thì có sáng tác bản nhạc Việt Nam mà chẳng bao giờ hát cả, nhưng mà tiện ngày hôm nay thì lôi ra văn chương thì cũng làm bèo, thì kệ hát một bản nhạc tặng quý vị. Bản nhạc này tên là, mà thì lúc mà con bướm ấy, mình không biết rõ là đó là hiện thân của bạn gái đó hay là nó chỉ là vô tình thôi. Thành thể các bản nhạc này tên là bản nhạc Yêu Dấu hay Vô Tình. Xin quý vị lắng nghe. Chiều vàng phượng vĩ, mình tôi bước trang thiết tha, ngày về xa qua. Sorry. Tình ơi, một nỗi nhớ thương, nếu vươn lại em, xin hãy đậu vai anh. Lần về đường cũ, mình tôi đêm khuya ánh trăng, đèn vàng hiu hắt lầu sương, sao vang bóng ai xót thương tình xưa. Anh đến tìm trong người, vẫn biết tin câu thời gian sẽ nhạt phai. Cánh bước chiều xưa là em hay là mây, xót thương xưa em đến hay vô tình. Chiều vàng phương vĩ, mình tôi vương trang thiết tha, ngày về xa qua. Tình ơi, một nỗi nhớ thương, nếu bướm là em, xin hãy đậu vai anh. Vẫn biết tin cũ thời gian sẽ nhạt phai. Cánh bước chiều xưa là em hay là mơ, xót thương tình xưa em đến hay vô tình.
Thank you. Thank you. The next segment we have is a little chat with the author. So it'll be me and Frank up here. So this is the time for you all to be able to ask your burning questions. I know some of you in the crowd have some. Looking at you, Serena. So really the process is we're going to have a mic here on one of the sides of the aisle, and everyone can come up and ask any questions that they might have for Frank. If you'd like your answer in Vietnamese, please ask your question in Vietnamese and vice versa with English. For the younger people in the room that do not understand Vietnamese, just ask your parents what they said. So, while we're setting that up, everyone, if anyone in the audience has a question, please feel comfortable. This is a safe space to just go over to the side and ask your question. While we're setting that up, Frank, I actually have a question. Can I go ahead and ask? Is that okay? Sure. Yeah. Yeah. Go ahead. I've got a couple of questions. Yeah, so I'm curious, I've never necessarily written a book, so I'm curious, what was the hardest part for you to write this book? Was there a chapter that was hard, or what part of it? So I think all the chapters that relating to someone that very dear to myself, but no longer with us. And I found it's a very hard way in the way that when you write a memoir, you dig back into the old memories and you have to relive it over and over and over again. So. And especially my dad, my older brothers, younger brothers. So I think probably the hardest part is when I wrote, I have a younger brother. He's like 3 years younger. And he escaped with me. He was a little boy, followed me everywhere. And so when I got caught and he got in jail too, and I felt like that's my fault. And I have to, I didn't protect him. So every time I wrote, there's a lot of little story in there when we were in jail together, and every time I wrote about that part, it just put back the memories of himself. And actually, that he lost a few years ago due to the cancer, so it was the hardest part. Oh wow, I actually didn't know that part, so that makes a lot of sense why those emotions came up when you wrote that. Tôi phải nói cho quý vị biết là khi anh này anh đi, anh là truyền nhân, anh đi được sang Mỹ rồi, anh ấy gửi về cho anh ruột của anh này một cái bản đồ mà công phu anh vẽ đường đi chắc ăn lắm. Ông con trưởng, tức là anh của tác giả này đấy, đem tất cả bà con anh em vào một chuyến tàu đi kỳ này là chắc ăn. Trong đó có thân phụ của anh này là ông Trung tá Toàn vừa mới được thả tự do năm 86, cả chuyến tàu đi và không ai biết tin về cái chuyến tàu đó nữa. Cho đến bây giờ bao nhiêu năm sau không ai biết cái chuyến tàu đó bây giờ bị những chuyện gì, phong ba bão táp ra làm sao mà bây giờ không có tin tức. Nhưng rồi thì năm 86 ở Ba Chi táp vào có một cái xác của một người đàn ông. Anh nhà quê ở đó mới thấy cái xác, trình báo, mới đi tìm ra xác đó là xác của cha anh Thanh. Trung tá Toàn, giấy tờ còn đầy đủ, và công an, cảnh sát, các thứ chôn cất anh ấy ở Ba Chi. Đó là cái câu chuyện. Và anh này là tác giả của cái bản đồ gửi cho ông anh, chi tiết bảo đảm là đi được hết. Tất cả vợ con, bà con, na họ hàng của ông anh này chết hết. Chỉ còn một ông bố mà tại sao xác lại dạt về Việt Nam, trở về Việt Nam. Và anh này sau đó được tin là có xác của bố chôn ở đó, anh trở về. Bây giờ câu hỏi anh làm ơn cho biết, hôm anh trở về anh nhận
mộ của ba anh có cảm ý gì? Cái chuyện thì cảm ơn bác Lộc kể câu chuyện phần gia đình. Thì lúc mà cái người thì câu chuyện đó anh người công an đã rất là tốt, một người công an của một cái xã là dân nằm vùng, nhưng mà lại là có một trái tim rất là anh chàng đã chôn. Thì sau khi mà gia đình biết được thì về Việt Nam, lúc đó là năm 1995 thì phải 94-95 rồi, vâng, để về Việt Nam lúc đó còn sớm lắm. Thì về với người chị hôm nay có mặt ở đây, chị Hương đó là Hà, và chị đây hai chị em về. Bà chị thì mỗi lần mà cái đọc cái chuyện đấy thì bắt đọc xong là bắt lại gọi phone, bắt lại khóc bù loa. Thế là hai chị em khóc, chị đọc quá khóc hoài. Trở ra thì ấy, như vậy hôm nay là ngày vui thì rất là xúc động, rất là xúc động. Đi có 3 chi thôi mà đi 2 ngày 2 đêm mới tới, rồi bốc mộ lên. Thì khi bốc mộ lên thì cái cảm giác rất là khó diễn tả, nhưng mà khi mà đào ông già lên thì không rõ là có đúng ông già không. Thì lúc mà họ đào ra thì họ thấy một cái mảnh platinum trong cái tay, thì lúc đó biết được là ông già. Xong rồi thì cả gia đình thì mặc dù là biết là mất là đau thương, nhưng mà còn hơn là không biết. Thành ra mẹ không về thì đợi thì đốt xác ông già, xong rồi đem về Mỹ lại thì để quan ở chùa, sau đó có làm tang. Thì cái cảm giác đau thương lắm, nhưng mà không biết thù hận thì có thù hận không. Thì mình trải qua như là thì lúc đó thì chỉ nghĩ là được may có trong cái dù có cái may mắn là được tìm được xác vậy thôi mà. Yeah. Thank you. Yeah. Looks like we have 2 folks over there with some questions. Okay. Oh, there's another person in the audience. Okay. No, you go ahead. We'll go first with the person in the audience. I can move my mic as well. Okay. Anh Pham. But, First, I would like to thank you for the book that you're writing, and also you acknowledge that every Vietnamese family of our generation, we all suffer. We have all different story, right. And your story, among our people, Yeah. and you acknowledge that really humanity of you, and thank you. Thank you. We're very proud that you be able to write this book. And also, I look at your, sorry, I haven't read your book yet, but I look in the back of your experience. You had kind of accomplishment, right? You came here, and then you became an engineer, you work, and then you write a book, and you have a band. That's really accomplishment for you. So, at what point in your life that you thinking about writing a book? Is that something that you thinking about it when you were a kid, or is that something that you developed to your life? What in your life that made you sit down and say, "Hey, I'm going to write a book"? And what motivated you? Okay. Yeah. Thank you. Thank you for the question. A lot of people ask that kind of question, so I think here is I was not a writer. I was not a trained writer at all. So when I got here, and I went to school and busy with life and worked and so on and so forth, so I think first I just want to tell. I have 2 boys. They was young, and then we try to tell the stories about me, like, oh yeah, Dad, okay, I heard that, and so on and so forth. So after a while, I feel tired. I say, okay, I don't want to, and then that's why I started thinking about writing something, so at least, and then I started writing probably about 2013, 15, a few chapters here and there, and so on. And then I think probably the reason I wrote because
whenever I had time to look into the libraries and watch documentaries and movies and books and try to understand more about the Vietnam War. I even met with a couple of generals or high-ranking Vietnamese officers in this area, and I always ask questions, especially my father-in-law. He's also a lieutenant colonel too. I talked to him a lot, and then it seemed to me like the whole media, the American people, when they talk about the Vietnam War, everything's about American, from American perspective, and they can ignore or did not really emphasize the actual loss and the cause of our South Vietnam, because we are basically stop the communism. Like I said, but we are more like one of the forces, but to protect the freedom. So I felt like it's not fair. And I think in 2018 or 17, there was a TV series, Vietnam War by Ken Bird, when it came out. And I felt like it's not fair. I think definitely a lot of things they're right, but a lot of things not will reflect the true story. So that was the motivation. I have to finish this book, because my hope here is, again, I hope the world can see exactly what happened after the war, because that's where the communists really, what the communists are about. We were afraid of communism, but now everything exposed. And I felt like I'm a historical witness. I've been through that. I saw all of that. So I felt like it's my responsibility to say something. And a lot of people, the Vietnamese people, that was so painful. A lot of bad story and painful. They don't want to tell about it. But I want to tell it out. I want to say it. So that's why I just wrote the book. And it just happened. It came out. Thank you. Thank you. One last question. If anybody approach you for a movie deal? It's okay. He asked if you been approached for a movie deal yet. The what? A movie deal yet for the book. I wish. No. I think the story of your former girlfriend with the butterfly, that is beautifully could be added to. Okay, thank you. Thank you. Any other questions in the crowd? We can flip the mic to you as well. Okay, good. Oh. Hey, Frank. Hi, Nguyen. How are you? He's my high school. I'm very proud of you. Oh, good. And I know you and your family, everybody in your family very well, but I'm only ask you a question that I always want to know, because I think we share a little bit about this. I would like to know on the April 30th day when you woke up, what exactly was your feeling? Your feeling? My feeling? The 1975, the April 30th? Yeah, Because I know you stay back. Right. Yeah. Oh, What was your exact feeling at that time? Oh, Maybe yeah. you can relate to us. Yeah. I think that was like maybe 1 or 2 chapters in there about that day, but it was a shock. It was so I remember the reason I named this book like the Red on Red Flag. There was a little story about that one, and kind of relate to the April 30th. When I was in the Xuân Lộc K3 camp, I lived with thousands of military officers and soldiers and so on and so on. So I met a friend. We call him like he's a poet. He's very romantic, and he recited that poem. That Bác Lộc said, okay, so rain on tôi đi giữa phố nhà thì thấy mưa sa trên mặt cỏ đỏ. It really shocked me. I thought, wow, this is cool, the poem. So I kept thinking about that, and every time I recited that poem in my head, and it's always brought me back into that morning, the April 30th, and our family was on the rooftop of the hospital, Vision Hospital. Okay, and supposedly my uncle and his wife here, my aunt here,
and he was a pilot, and he's supposed to pick us up and bring us into the Air Force air base, and then we escaped. But he couldn't make it. So that morning, I remember that morning, it was the battle went all night around that all night, and then in the morning it was very quiet, very early morning, and I said, why? Because all night we couldn't sleep because of all the explosion and so on. So I ran to the rooftop of the hospital, and the street was quiet, and it was a misty morning. I climbed down to the edge of the rooftop. I looked down to the street, and it was nobody. And I saw a forest of red flags. And you can see that it moved because they're still fighting, and they move, and then see. And when I saw the red flags all the way leading to the palace, it's like you could never believe that happened. I couldn't even stand. I needed to sit down. I took a deep breath, and so it feels like the world's gone, and then, so that's how I felt. Yeah. Thank you. Sorry, I asked that question because I haven't read the book yet. Mm-hmm. Actually, I did buy the book, but I returned because I want to get a signed copy today. Thank you. Great question. Any other questions in the crowd? We can float a mic your direction. Okay, yeah. My favorite one is gonna happen. Good afternoon. Can you introduce yourself first? My name is Pham. Okay. I'm one of your fans. Thank you. You mentioned about the Vietnam War documentary by Ken Burns. Right. I happen to be featured, at least out of the 10 episodes. Right. I was mentioned in 6, and I interviewed. Right. During the course, and I did not plan to be among the most interviewed Vietnamese. Mm-hmm. I asked Ken himself, I said, how come I'm one of the few? And actually, when he interviewed me, he later said he had no idea as to how he's going to decide which one to show, which one who's not to show. But from what he told me, he had contacted 82 Vietnamese leaders around the world and in the United States. Many are in San Jose. Mm-hmm. Very few but decline to accept it. Yeah. It's because they want to hide their feelings or they don't want to talk about it. Mm. You're the one who were not involved in the conduct of the war. You are more or less a victim of the war. Yeah. And yet your message today, you raise the issue without giving an answer. Mm. Is that a message of love? Is that hate? I'm disappointed with you, with that conclusion or unconclusion. You have your father killed in the most horrible, and you buried him many years later. And yet I was waiting for a note of hate from you. I didn't see it. And I'm angry at that. Because we need not only to send a message of love, but a message of hate. Because for a people, country, of a nation who lost so many people, who died so many, who've been humiliated, and I hate that term, because I've been humiliated with the loss of the war, and I've been looking forward for somebody who speak out about that hate. Hate is not always bad. One of the speakers today is Mr. Vu Van Lộc. Many years he and Mr. Pham Phu Nam organized
not far from here, just next door. Thank you, America. But nobody ever say something bad about what turned out to be the nation suffered from that betrayal. I have a brother who was shot down when he was 26 years old. 26 years old, fighter pilot. I think that the nation did merit his sacrifice. I think the Vietnam nation did merit the loss of so many people. There is a book from in Vietnamese, it says Tổ quốc An Năng. I was waiting for our nation to show that An Năng. I haven't seen it. But to conclude, my question to you is, why did you say that you think that your suffering is nothing compared to the suffering of the rest of the nation? I don't believe that. I think that your suffering is horrible. You are very special in the sense that I love you and I hate you at the same time. Yeah. At the same time, because did you decide to just speak out of love and not of hate? Did you decide to hide your hateful feelings? Yeah, that's that's a very good question, a tough question too. Okay. I think the politics is a very complicated matter. So I had the chance to talk to my previous generation, the old people who were in the government, so on and so forth. I felt like it just happened in the way that, of course, my dad. Okay, let me tell you a little. So I met several generals and high-ranking officers everywhere in South Asia. And the very first question I asked, always, and I don't want to mention the name, very question I always ask, when the U.S. soldiers were landed in Da Nang in 1965, I think, and then they have the Nguyen killed and so on. And I asked, if the U.S. Soldier or the U.S. did not come to Vietnam and help us in a different way, would it be different, or would we survive? And everybody answered me the same question, and basically, no way, we couldn't do it. And I don't why? Because I think that's one of the reasons why after the Geneva Convention, that was supposed to be, but did not happen. But anyway, so I think it's just unfortunate that we are just a pawn of the whole big game, the chess right there, and we just happen to be in there. And should we blame the U.S. on this one? And I'm sorry again. One of the things I keep telling my wife, I hate politics, but since because you asked here, but I think we are just a pawn of the whole big chess game, and it just happened to be in the situation that they just drop us and for better things, even though they spent 20 years and so on. So so do I hate the U.S. or do I just take the blame on ourselves and so on? I think kind of both, in the way that it happened that was very unfortunate. They help us, but then they drop us, and then so just sorry that kind of the best I can answer this with this kind of medium. Great questions, very thought-provoking. Are you folks over there with questions? Tyler, can you pass the mic? Xin chào quý vị và chào các tác giả. Tôi tên là Nam Phạm, là thân hữu của gia đình của MC ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn. Thì hồi nãy tác giả có đề cập là tác giả đã bắt đầu viết cuốn sách này khoảng 7-8 năm trước. Lâu hơn này. Và có vẻ như là đã hoàn thành cuốn sách thời gian trước đây.
Vậy câu hỏi là tại sao tác giả chọn thời điểm này để ra mắt tác phẩm? Thì lúc mà Ken Boon mà ra cái tác phẩm là khoảng chừng 2017, 18 bắt đầu coi đó, thì tôi phải push viết lẹ để cho ra đó. Thì đúng lúc mà bắt đầu viết ra thì đúng là thời Covid thật ra mà tôi cũng không ngờ là, tại vì mình là rookie mà, tôi cũng không ngờ là cái process mà nó ấn hành sách nó so complicated, especially when you deal with the publisher. Thật ra nó cứ drag on rồi nó review, mà especially lúc mà bị Covid là cái thời gian 2019 đó, tại vì 19 and 20 đó, là bị Covid đó, mà khi mà vô publisher họ cứ revise, mình phải sửa lại, mà mình phải nói thiệt một điều là lúc mà mỗi một cái revision của nó đó, vì cái viết memoir mình phải go through, we have to relive again, over and over again. Mình không có giấu là when I wrote this memoir, I cried so much. It's so painful. It's, to be honest, it's so painful. Like review it and read it, and I have to everything to go back. So it took a while until now. So I think cho tới khoảng chừng 2021 bắt đầu là đến sau I had the whole process of printing and then review, and nó take that long. Thì tôi nghĩ là mình muốn ra sớm càng sớm càng tốt, thì đúng lúc này nó ra thôi, chứ cũng không có plan là cầm. Thank you for that question. Không biết trả lời anh cô nói được không? Hello, everybody. I have to apologize that I speak in Vietnamese. I belong to the school of Pham, and I believe you understand me better if I speak Vietnamese. Thưa quý vị, tức là tiếng Việt. Thưa quý vị và thưa tác giả, đây là một buổi ra mắt sách vô cùng đặc biệt. Tôi đã đi dự nhiều buổi ra mắt sách, nhưng chưa bao giờ tôi thấy tác giả đóng nhiều vai trò như là tác giả này. Vậy xin quý vị cho cái tác giả một tràng pháo tay. Tại vì vậy là chưa thấy tác giả cái lúc trước giờ nó còn phải đi cắm dây điện chạy. Tôi không có câu hỏi gì cho tác giả hết, trực tiếp. Cuốn sách này tôi mới cầm trong tay, chưa đọc thì chưa hỏi, nhưng mà sẽ đọc và sẽ hỏi. Ngày hôm nay, ngoài cái điểm đặc biệt là tác giả làm rất nhiều công việc, nó còn một điểm đặc biệt khác nữa. Và cái điểm đặc biệt thứ nhì này là lý do cho tôi có câu hỏi. Khi tôi tới đây đó, thì chưa bao giờ tôi thấy trong một buổi ra mắt sách mà có những người tham gia đó, họ behave như họ trong ban tổ chức đó. Gần như một nửa những người tham gia đều là người trong ban tổ chức hết. Và đó là điều vô cùng đặc biệt. Tôi lấy được anh Phạm Phú Nam, anh cho biết là anh ngồi cạnh một người bà con của tác giả, và người bà con giới thiệu đây là em tác giả, đây là con tác giả, đây là cháu tác giả, vân vân. Thế thì cái cảm nhận của tôi là một nửa tham dự viên là ban tổ chức, đúng. Và tôi muốn biết điều đó có đúng thật hay không. Điều đây là điều tôi yêu cầu. Tôi xin một người nào đó trong thành phần gia đình của tác giả cho tôi vài phút lên đây nói người đó là con, là em, là cháu, là vợ, là cô gì của tác giả đó, nghĩ sao về cuốn sách này và nghĩ sao về tác giả. Đó là cái lời thỉnh cầu của tôi. Vâng. Để có ai trong họ hàng muốn, có người nào đọc rồi để nói không? Chị Hương hả? Ok bạn. Dạ ok bạn. Bắt đầu request em lên nói. Xin giới thiệu bà tên là Chi, tiếng Mỹ là Christine Nguyễn. Dạ, trước hết
Chị xin cảm ơn các anh chị, các khách quan đã tới tham dự ngày hôm nay. Okay, so let me speak English because I'm more comfortable with English. So yeah, I'm very proud of anh Thanh. I've heard this story many times. But I'm still amazed at how much memories and details he has about the book. I mean, many of you have not read the book yet, but I think you will agree with me that he has a lot of details. And I think it's one of those memories that it stays with you forever. So, yeah, just very proud of you for remembering all the details, and I hope you all enjoy the book. Thank you. 2 more questions in the crowd. Yeah. Hi everybody. Hi Kat. Hello. Hi. Hi Frank. This is Diane. We talked in the phone. Yes. Hi, Diane. At the end. So anyhow, congrats on your first book signing. It's really nice. We did get the book, but we wait for you to sign it. Okay. Thank you. So anyway, my question is this: Backlog did mention that you're gonna have a sequel. So we don't know whether exactly the sequel for this story or another topic. Okay. And when do you expect to finish it, the second book? Oh yeah, Backlog just gave me an assignment to finish the book in 2 years. So probably I don't know. So I thought about it. I'm going to write something, but in terms of the genre, I'm not so sure about that. What kind of genre I'm going to write? But it really depends on how this book goes, and how the perception of the people and so on. So yeah, I think I might write the second one, maybe in Vietnamese or maybe in English. I don't know, but definitely I'll do another one, and I try to finish in 2 years. That's a tough assignment. So yeah. So and also that, so it's a following of this story, but not the totally new story. Oh, like I said, well, I don't know. I don't know. So it's to be determined. Right. Okay. But personally, I don't like fiction. I don't like fiction. And people say, well, actually, writing these. So my friends say, oh, I'm so proud you wrote a book. So I don't feel I'm very proud of myself at all, to be honest with you. Okay. So I think in terms of writing, the people say memoir is the easiest one, because all the materials are already there. You just put down, you pen down the words, right? Because everything. So memoirs, I think, is the easiest one. But I don't like fiction. I'm more like interested into the history documents, and so that's. Thank you. So anyway, we all think that you have many talents, and the thing I want to also mention that is, I'm glad that you wrote this book in English, because I think that it can reach to more people. Right. For example, the American, they can read it. Right. But if you just write in Vietnamese, it's very hard for them. Right. And I will introduce this book to a lot of my American friends. That's right. Yeah, etc. that's my dream. Yes, that's my hope. Thank you. Okay. Thank you again. We have around 10 minutes left together for questions. So anyone with their questions, please raise your hand up so we can get to you before the cake cutting and book signing. Hello Frank, hello chị. Tôi tên là Đặng Khánh Toàn. Thực sự tôi có nói chuyện với anh Frank tình cờ vào buổi tối khi mà trên Facebook tôi nhìn thấy anh trong cái list bạn của tôi. Và đặc biệt hôm qua tôi lại coi cái YouTube mà chị Đồng Thảo phỏng vấn anh Frank, vì thế tôi quyết định hôm nay là phải đi. Thì trước hết là xin chúc mừng anh Frank và chúc mừng chị về cái buổi ra mắt rất là ấm cúng và thành công ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Trước khi có câu hỏi thế, tôi muốn hỏi anh Frank là anh Frank học high school ở Chuan An phải không? Vâng ạ. Dạ vâng. Và khi năm 1975 là anh học lớp mấy ạ? Lúc 75 thì tôi vẫn chưa ra trường anh. Lúc mất nước thì lúc đó là chưa thi tú tài nữa. Còn tôi cũng tình cờ là tôi sở dĩ tôi thấy là anh trong cái list bạn trong Facebook, tôi đoán là chúng ta cùng trường. Lúc đó thì tôi là lớp 9. Vâng, anh trẻ rồi. Dạ vâng. Thì có hai cái câu hỏi với anh Frank như thế này. Thứ nhất là khi mà anh viết cuốn hồi ký này á, và đặc biệt khi mà anh tới đảo sau khi mà anh vượt biên thành công á, anh suy nghĩ gì? Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là
tôi đoán là anh vẫn tiếp tục theo dõi tình hình đất nước Việt Nam và tình hình nước Mỹ, tuổi trẻ Việt Nam ở Mỹ và tuổi trẻ Việt Nam ở trên quê hương của chúng ta. Thì anh có suy nghĩ gì và anh có hy vọng gì và ước mơ gì cho tuổi trẻ của chúng ta, con cháu chúng ta trên đất nước này và tuổi trẻ ở Việt Nam Vâng. Và câu hỏi cuối là anh có suy nghĩ gì về những cái tác phẩm của người Việt Nam nói về chiến tranh Việt Nam, whether it's a fiction or non-fiction. Thí dụ như là chắc anh cũng biết một số những tác phẩm đó đã được xuất bản, được giải thưởng. Thì anh nghĩ là họ đã phản ánh được một cách trung thực cuộc chiến và kinh nghiệm và cái nỗi lòng của người dân đã trải qua có một cách trung thực hay không? Cảm ơn anh. 3 câu hỏi. Thì câu hỏi thứ nhất là anh hỏi là khi tôi tới trại tị nạn ở Auditorium thì có cảm nghĩ gì? Thì tôi nghĩ là chỉ biết là mình may mắn lắm. Tại vì cái mặc dù từ lúc mà mất nước cho tới lúc năm 77 tôi đi vượt biên nhiều lắm, tôi đi đường bộ, đường biển, đủ thứ, đường nào cũng đi hết. Thì đến lúc mà tôi tới đảo Auditorium Malaysia thì tôi rất là feel giống như mình rất là có may mắn. Thì những cái gì mình trải qua thì tôi nghĩ lúc mà trước khi đi Việt Nam, lúc mà tôi những ngày dài đi Việt Nam á, thì buổi sáng hôm đó tôi nhớ thì tôi có một cái lời ước nguyện nhỏ thôi, mặc dù nhỏ thì là tôi muốn là nếu mà trời thương mà cho tôi đi được đó thì tôi sẽ phải làm cái gì đó không biết nữa. Nhưng mà tại vì lúc mà tôi trải qua cái thời gian mà học tập, tại vì mình lớn lên trong tù, lớn lên trại cải tạo, tôi quen rất nhiều những người bạn tù, những người bạn tù. Thành thử ra mình cảm thấy là mình cả một cái thế hệ nó bị như vậy, nếu mình may mắn đi được thì mình phải làm cái gì đó. Từ bây giờ thì đó là một cái ước nguyện. Thì tôi nghĩ là lúc đó mình chỉ chút xíu nghĩ là có thể mình sẽ phải làm một cái gì để mà trả ơn cho những người Việt Nam mà vẫn còn là bị kẹp Việt Nam. Cái câu hỏi thứ hai anh hỏi là về câu thứ ba là về sách, còn câu thứ hai là về cái gì vậy? Vâng, tuổi trẻ Việt Nam, vâng. Thì tuổi trẻ thì nếu nói tuổi trẻ Việt Nam thì tôi thấy có hai thành phần. Một thành phần là bên hải ngoại là bây giờ, và một thành phần là ở trong nước. Khi nào tôi nghĩ tới giới trẻ là tôi bắt đầu nghĩ tới hai cái giới trẻ đấy. Thì nói về giới trẻ ngoại quốc trước đi, nói chuyện giới trẻ ngoại quốc đó, thì tôi nghĩ giới trẻ mình nhai đã thấy giới trẻ này sinh ra bên này, lớn lên bên này, nó biết về bố mẹ nhưng mà rất là nhỏ. Nó chỉ biết tại bố mẹ kể chuyện, nó chỉ biết về cộng sản vậy thôi, nhưng mà nó không có biết sâu sắc thế nào là cộng sản, nó chỉ nghe về vậy. Thì cái giới trẻ đó thì tôi có các băn khoăn là mình nếu mà mình nghĩ mà in a fairness thì khi giới trẻ nó đẻ ra bên Mỹ này là nó là Mỹ, đó là đối với nó là xã hội người Mỹ. Thành thử ra Việt Nam chỉ là một rút, giống như là nói chuyện mà Italian mà ở New York cái gì rút đó là Italy, nhưng mà nó là Mỹ rồi. Thì mình phải, thì tôi nghĩ là làm sao, cái quan trọng là mình phải làm sao mà mình empower cái tuổi trẻ đó để nó trong tương lai đó. Nếu mình nghĩ nhiều khi trong tương lai chẳng hạn như cái chính quyền Việt Nam nó cộng sản như vậy, từ cộng sản rất là nham hiểm, tôi nghĩ cộng sản không có gì không rất là, thì từ từ nó sẽ trà trộn vô và làm cho chẳng phải là ảnh hưởng tới giới trẻ Việt Nam bên Mỹ này. Từ từ họ không nghĩ là cộng sản là gì nữa, tại vì cộng sản là một biệt chỉ một đảng trị mà oppression mà. Thì cái quan trọng đối với giới trẻ Mỹ này thì mình phải làm sao mình giảng cho nó, hoặc là tìm những cách nào mình empower cái generation để nó hiểu thật sự là quá khứ chuyện ngày xưa và chuyện tương lai, và nó phải biết rõ là tương lai nếu mà nó có những cái gì mà em Việt Nam nó phải be careful in the way mà nó act, nó phải hiểu cái history của nó. Đó giới trẻ bên Mỹ. Còn giới trẻ Việt Nam đó thì một nửa Bắc một nửa Nam thì cái lúc mà hồi mất nước đó, cái giới trẻ Việt Nam ở miền Nam thì nó rõ ràng lắm, nó trắng đen rõ ràng Bắc Việt Nam là cộng sản. Nhưng mà từ nó qua bây giờ mấy chục năm này, 40 năm này, cái thế hệ mới nó sinh ra
rồi với cái chuyện mà lịch sử nó viết lại thì cái giới trẻ ngay cả Việt Nam bên này bây giờ nó từ từ nó cũng không biết về chiến tranh nữa, mà nó thì cái chính sách mà theo tôi nghĩ cái chính sách mà nhồi sọ cái brainwash của cộng sản, tôi nghĩ bởi vậy họ có một cái đầu quê mà cộng sản vân bộ sự nó có textbook nó go đúng cái đó. Thành thử ra tôi rất là ngạc nhiên bây giờ ngay cả tôi theo dõi tôi thấy giới trẻ Việt Nam bây giờ nhiều khi nó nói chuyện đó, có một số thành phần vẫn extreme như ngày xưa đấy, một số thì nó open up thì đối với giới trẻ đó thì tôi nghĩ là nếu mà có thể mình làm cái gì là hải ngoại là gì để cho nhất là Việt Nam thì họ có thể tương đối mở rộng để họ có tụi trẻ nó có thể nó tìm hiểu thêm, nó biết thêm về những cái gì mà mình có thể mình truyền bá được ấy. Một cơ hội để mình nói lên cái gì nó nghe được. Thì tôi nghĩ mình có thể làm những cái đó. Một phần tức là làm sao mình có thể ảnh hưởng được giới trẻ Việt Nam nó biết rộng thêm. Còn nếu mà ước mong thì đối với Việt Nam này thì tôi nghĩ có hai điều. Thứ nhất là Việt Nam bây giờ tôi có mấy nghe mọi người ta ở đây hay nói một chữ, tôi mấy chữ này, gọi là cộng sản đỏ hay là tư bản đỏ bây giờ, thì rõ ràng bây giờ cái cộng sản đúng hiệu nó không còn nữa. Nhưng bây giờ cái việc là độc đảng thì khi mà độc đảng như vậy đó thì không có nhân quyền, không có democracy. Hai cái quan trọng đó thì chỉ có hai cái điều đó là để cho bảo đó. Vì độc đảng bây giờ đảng cộng sản theo tôi ý tôi đó là chỉ là nó protect cái power với lại cái thế lực, nó tìm với lại cái lợi ích thôi. Thì tôi nghĩ là hy vọng trong tương lai về sau này có thể thứ nhất là về vấn đề nhân quyền, phải cho những cái basic nhân quyền mình làm sao mình làm gì để mình thứ nói. Thứ hai nữa là tránh cái sự làm sao mà để nói được chính phủ từ từ thay đổi để moving toward cái democracy. Tại vì một cái giản dị hạn như là 20-30 năm về trước, tôi nhớ hồi xưa lúc mà tôi mới có bị lúc về Đại Hàn chỉ làm đôi nước, Taiwan chỉ làm đôi nước, lúc bắt đầu nó vô democracy, dân biểu đánh nhau, loạn liệng ghế, chửi nhau, tức là bắt đầu là cái introduce của cái democracy ấy, nó còn non nữa thì nó vậy. Nhưng mà nếu mình nhìn lại mấy chục năm bây giờ mình thấy Đại Hàn, mình thấy Taiwan, tất cả những cái dân chủ và cái kinh tế của nó rất là mạnh. Tại sao vậy? Tại vì nó phải trải qua những thời gian đó. Thì hy vọng Việt Nam mình sẽ có con đường nó như vậy. Đó là cái ước mơ của tôi. We have time for one last quick question, and then we'll round out this segment. If you have any questions, you can always speak to Frank outside as well. Dạ vâng, cảm ơn tác giả Thanh. Tôi tên là Huỳnh Lương Thiện. Là Thiện. Dạ vâng, cảm ơn. Thì thực sự là cũng như nhiều người tôi chưa có cơ hội đọc cái cuốn sách này, nhưng tôi thấy cái tựa là tôi đã thích rồi. Dạ vâng, và thấy cái bài thơ đó là tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên mỏng cờ đỏ là càng thích hơn. Và không biết anh có giải thích cái này trong sách cho người Mỹ biết hay không? Vâng. Dạ, anh có giải thích rõ trong cái bài thơ này không? Trong cuốn sách này đó. Vâng, okay. Tại sao cái bài thơ đó này? Dạ vâng, anh giải thích là cái bài thơ này. Thì tôi đã nói là lúc đó tôi còn trẻ lắm thì tôi không có biết nhiều về thơ văn này nọ, thì tôi trong cái trại tù bữa đó các mà trại tù chiến anh kể chuyện tôi nghe, đọc bài thơ đó, tôi thấy hay lắm. Thì theo tôi biết thì anh trại thì lúc mà người nhà thơ này là người Bắc, sáng tác năm 57 lúc tôi sinh ra. Vâng. Thì lúc là người Bắc thì cái nhà thơ này là một nhà thơ mà muốn nói lên những cái ưu tư của người Việt và sống bị kìm kẹp trong chế độ cộng sản, không ước mơ cộng sản. Thì cái bài thơ đó nó có tính cách ảm đạm, tức là nó nói lên cái sự oppression của người Việt mình dưới chế độ cộng sản. Thì đó là lý do tại sao mà tôi về lúc đó tôi không biết, tại vì lúc đó tôi cũng chả hiểu nữa, tại vì trong nước thì họ không biết. Lúc qua Mỹ này tôi mới nhớ bài thơ. Lúc qua Mỹ này có hai cái mà tôi đi tìm tòi hoài để tôi hiểu nó như thế nào. Và thứ nhất là cái bài thơ đó của ông Trần Dần năm 77, đọc bài thơ, đọc tiểu sử của ông này. Và cái điều thứ hai là tôi đi kiếm bản nhạc, tôi nghe trong cái trại này. Dạ vâng, và cái quyết định tôi mua cuốn sách này là cũng về cái bài thơ này. Bài thơ này. Vâng. Thưa thì nói về chiến tranh Việt Nam thì nó rất là lâu quá rồi, nhưng phức tạp lắm. Trong chiến tranh Việt Nam thì ông Trịnh Công Sơn có một cái ca từ mà tôi nghĩ nhiều người cũng không quên.
đó là nó nói đến sự bi thảm là người chết 2 lần thịt da nát tan. Anh biết rõ gì? Vâng. Dạ vâng. Thế thì trở lại là Việt Nam, miền Nam chúng ta đã chết là tới 40 mấy năm rồi. Vâng. Nhưng mà vẫn chưa được yên. Vâng. Vẫn chưa được yên với cái truyền thông tại Hoa Kỳ này. Và anh nhớ là năm 2017 đúng như nói đó là cái nhóm Campbell họ đã xuất bản, họ đã ra cái phim về Việt Nam War. Vâng. Thì rõ ràng là thêm một cái quả tạc đạn nữa đó, xuyên tạc và đánh chết luôn cái miền Nam một lần nữa, tiếp tục bôi nhọ không hiểu tại sao. Vâng. Quay lại miền Nam đã thua rồi, đã chết rồi, họ đã thắng rồi, Việt Cộng đã thắng rồi, những cái tả phái họ đã thắng được việc rồi, mà tại sao họ vẫn tiếp tục họ làm những phim để bôi nhọ cái cuộc chiến Việt Nam, anh thấy không? Vâng. Vì thế lúc đó là rất nhiều người phản đối, nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà trong những cái buổi ra mắt sách của Campbell giống như thế này nè, là phe ta đứng dậy phản đối rất nhiều. Vâng. Nhưng mà phản đối rồi khi đi về nó tan đi, Vâng. chẳng còn gì để lại cả. Vâng. Cho nên anh viết cuốn sách này đã ít ra cũng để lại cái gì cho giới trẻ và nói lên cái sự thật là cái điều chúng tôi thấy rất cần và đáng hoan nghênh. Vâng. Thứ hai là tôi là một thành viên của phong trào Hương Ca Việt Nam, tôi không có quảng cáo, nhưng mà lúc đó là phong trào Hương Ca Việt Nam chúng tôi ngồi lại với nhau và cũng nói rằng là phản đối suông nó không đủ, và chúng tôi lập ra một cái giải thưởng gọi là giải truyền thông Hương Ca Việt Dũng để mà nhận định về cái phim về Việt Nam War, và rất nhiều bài viết nhận định gửi về, và chúng tôi sẽ collect lại và có thể trong tương lai gần sẽ ra một cái tập sách đó, cuốn sách đó, mà tôi nghĩ rằng cái nội dung nó cũng không khác gì cái cuốn sách của anh. Vâng. Và tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ được viết bằng tiếng Việt để cho giới trẻ Việt Nam bằng tiếng Việt nó biết hơn, và rất hy vọng trong tương lai anh cũng như nhiều người khác có cơ hội viết nhiều cuốn sách này để cho sự thật về chiến tranh Việt Nam nó được phơi bày rõ ràng, chứ không bị xuyên tạc như mấy mươi năm qua. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Right about time. So thank you everyone for your amazing questions. One more. Okay. One more? One more. Last one. Okay. Chị. Yeah. Chào quý vị. My name is Ian and I am Anh Nam's wife. Actually, this is not a question. This is just a suggestion. Okay. So because you say that your book is not a fiction, it's about the fact, the truth, what happened in Vietnam. And so I think that it would be a nice idea and very helpful that in the future you might think about making a connection with the Department of Education, so that or school district, so that they can add the book into their educational system. So because I know that over here, like UC Berkeley and all the college, they have some kind of Asian studies. And so I think this would be a very nice thing and very helpful, so that the next generation can understand more about the Vietnam War, and how their parents come here and all kind of thing. And you are making a movie, it costs, and it's a little bit so fancy, but add it on to the educational system, it would be a very helpful thing to do. That's very good. Thank you. That's an amazing suggestion. I love that. All right, to round out our celebration, we'll do the formality of a cake cutting here, and then we'll be able to share the cake outside. We'll also have a station outside if you want to grab a copy of the book, or if you want Frank here to sign it, we'll also have a table for that. Last but not least, if you do want to hang out here inside, the music box band will actually be providing light entertainment, so you have the option to hang out here inside and enjoy the music, or go outside and grab a slice of cake as well as a book. Announce at the live. Thank you for joining in. Okay, goodbye everybody. Thank you.